Alright, sebelum itu Miss mau share link daftar hadir dulu. Sebentar. Oke, link daftar hadir ada di chat ya. Yang lainnya boleh dibuka kameranya. Thank you, Rain, Andra, Raisa. How about the others? Please open your camera. Biar Miss tahu kalau kalian di sana nggak sedang buka laptop aja terus lagi tiduran atau main game, oke? Remember that I'm record this thing, so you need to open the camera, please. Thank you, Al. Sudah ada Al di sana, Zaira, Edik, Bagas, Mister Keigo, Nikki, Kia, oh, is Kiano. Oh, that's Arya ya. Sudah dikerjakan belum soal latihan yang ada di LMS? Belum. Belum. Oke, kalau misalnya belum, kita sambil ini dulu ya. Review di quizzes nanti bisa dikerjakan habis ini soal latihannya. Miss izin share screen. Oke, kelihatan? Kita join quizzes dulu, review di quizzes, nanti kita review yang di teksnya. Oke. Can you see my screen? Kelihatan nggak screen-nya? Lihat, Belum. masih Belum. No, Miss. Hitam-hitam apa-apa warnanya? hitam Hitam, masih hitam. Loading. Masih loading. Oke. Wait a moment. Please coba stop share dulu. Masih loading? Masih masih. still loading. Oke, karena masih loading, kayaknya Miss share join code-nya dulu ya. Sambil kita nunggu screen-nya ini bekerja. I'll copy the code. Ada di chat-nya. Boleh diklik join code-nya. Link untuk join code-nya. Bukan kode sih, itu link kamu klik itu langsung bisa langsung join. Oke. I think it's been a long time I didn't use this thing to share. Sudah ada 25 orang yang join. Udah join. Udah, boleh Miss start now.
Coba, kalau ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak screen Miss Rizky? Kelihatan, Miss. Kelihatan. Kelihatan. Oke, Miss start ya. Oke, Miss. Belum masuk. Okay, next question. Okay, next.
Yes. Pulang ya. Jalan nggak sih kuisisnya? Ntar ya. Oh, apa? Jalan nggak? Nggak jalan ya? Oke guys, bentar. Kita langsung discuss soal aja. Udah download soal yang diskusi belum? Kita coba lihat dari situ dulu ya. My laptop. It takes so. Oke. Tes, yes, Dava. Kedengeran nggak suara Miss Rizky?
Yes, Miss. Yes, yes. Thank you. Like I told you, kita tuh cuma 3 materinya, 2 malah materi utamanya descriptive text, tapi descriptive text ada 2 bagian kan, sama countable and uncountable noun. Dari 2 materi itu yang paling kira-kira, Miss aku nggak paham ini, itu yang mana? Anyone? Enggak? Oke, kita coba lihat ini ya. Nah, take a look at this. Kelihatan nggak screen-nya? Kelihatan. Kelihatan. Oke, coba dibaca teksnya, lalu dikira-kira jawabannya yang nomor 1 apa? Sudah? Nanti kebanyakan dari soalnya itu tentang kayak what is the topic of the text? What is the main idea of the text? Gimana sih cara cari tahu? Terus kalau tahu ini topik yang mana, main idenya yang mana, itu gimana? I think I know the answer. What is the answer for number 1, Andra? The beauty of Lembah Pelangi Waterfall. Kenapa the beauty of Lembah Pelangi Waterfall? Sebentar. Karena karena meliputi semua Talking about it. Like gentle. Okay, who wants to talk? Karena meliputi apa? meliputi semua informasi yang ada di 3 paragraf tersebut. Betul. Jadi topik itu apa sih? Topik itu sesuatu yang disebutkan berulang. Di paragraf 1 ada, paragraf 2 ada, paragraf 3 ada. And it covers all of the information from the text. Kalau the power of waterfalls to the visitors itu kan cuma ada di mana? Ada nggak the power? The power of the waterfalls to the visitors. There's no. Paragraf kedua. Itu hanya di paragraf kedua aja, yes. The beauty of Lembah Pelangi kan semuanya ya. The level of Lembah Pelangi di paragraf kedua juga. The rainbow between the valley and the waterfall, it's in the second paragraph as well. Jadi yang include semuanya itu kan dia ngomongin tentang kecantikan si Lembah Pelangi waterfall ini ya. Jadi jawabannya adalah B. Okay. Next, the visitor's tiredness after a long journey will be removed by. Nah, kalau ini soalnya tentang apa? Tentang detail, supporting details yang ada di teks, which is you need to read the text. Kamu lihat nih kata kuncinya, visitor's tiredness. Di mana ya kata-kata ada? The sound of flowing, gurgling waterfall. Okay, in which paragraph is that, Akmar? Nih ada kata-kata the tiredness di second paragraph kan? Jadi apa sih yang bikin orang-orang pas naik ke sana tuh hilang capeknya adalah tadi Akmar bener. The soft flowing gurgling waterfall sounds is like a chant of nature which can remove the tiredness of the long trip to go there. Kebentukan suara air tuh nenangin banget kan. Nah, suara air ini nih yang menghilangkan kelelahan orang-orang yang pergi ke Lembah Pelangi Waterfall. So the answer is delta. Next, ini tentang reverse word. Kalau reverse word, kuncinya adalah harus lihat di kalimat sebelumnya. Okay? Take a look the question. With its highly contours which make this tourist. Where is that? Kampung. Ulu-bulu. Nih ya, nih kan. The access to the
to this place is quite difficult because Ulu-Belu sub-district is a remote area in Lampung with its highly contour. It's highly contour. So it's-nya ini refers to ke si Ulu-Belu sub-district. Kamu lihat nih kata-kata sebelumnya. It's-nya itu berarti si Ulu-Belu. It's Bravo. Next, Miss, kalau sinonim aku nggak tahu. Vocab aku masih nggak banyak. Nah, kalau untuk sinonim, kamu harus lihat ini, apa namanya, satu-satu. Try to match the word. Kamu masukin kata-kata ini A, B, C, D, pilihannya, optionnya, ke kalimatnya. Kira-kira yang paling match itu yang mana? Will actually soothe both your eyes. Relax. Relax. Tuh. Karena kalau kamu coba match kalimat yang lainnya, nggak masuk ya. That's why the answer is relax. Next, about the Waikambas National Park. Ada yang pernah ke Waikambas nggak? Nggak ada. Where is Waikambas National Park? It's in Lampung. Next, the text is written to. Nah, ini purpose kan. Berarti tujuannya, goalnya, tujuannya si penulis ini untuk apa sih? Let people know Waikambas Let National people Park. know Waikambas National Park. Let people know Waikambas, not let people know way. Dan namanya tuh Waikambas ya. Nama-nama daerah di Lampung tuh depannya ada Y, ada Waikambas, Waihalim. So let people know Waikambas National Park. Kenapa jawabannya A? Because apa namanya itu di BCD-nya nggak banyak banget paragrafnya. Maksudnya yang paling dominan tuh yang A. So like like that. Kedua, kita lagi belajar deskriptif teks. Kalau kita lagi belajar teks yang masih per genre, jadi misalnya sekarang deskriptif, besok recount, besok apa. Nah, itu paling untuk apa sih? Untuk mendeskripsikan tempat itu ya. Jadi pilihan jawabannya akan sangat obvious that it will tell you about this place. Let people know about the thing that they are going to describe. So the answer is A, correct. Next, before being taken care in PKG, the elephants are... Wild animal. Informasinya dari mana coba? Where can you find information from? Ada nggak informasinya di teks? Ada informasinya, tapi informasinya tersirat, bukan tersurat. Kalau tersirat itu kan berarti kamu harus paham ya. Harus pakai your higher order thinking. Ada kata-katanya di sini. Which is expected to become a center for elephant conservation in taming, training, breeding, and conserving elephants. In taming berarti dalam apa? Dalam menjinakkan si elephant itu kan? Kalau misalnya animal sebelum menjinak, berarti dia apa? Wild. That's why the answer is wild. Oke? Kalau binatang sebelum kamu jinakin, pasti binatangnya nggak jinak kan? Liar kan? So the answer is wild animals. Now, what is the main idea of paragraph 2? Take a look paragraph 2 here. It's about the animal that are in the Waikambas National Park. Jawabannya yang mana?
Endangered Wait. animals. A. A. Ya, the other animals, the other endangered animals yang ada di Waikambas National Park. Oke, sekarang paham ya gimana caranya menjawab soal berdasarkan teks. Oke, karena dari kemarin yang Miss lihat adalah kelemahan kalian tuh di comprehension question sekalian. Kalian tuh harus baca lagi, lihat lagi. Nanti Miss kasih lagi latihannya, Miss share lewat ini ya, lewat sorry, di LMS, oke? One more. Kalau di countable uncountable noun, kesulitannya apa? Anyone? Edik, itu foto ya. But you didn't blink at all. That's his brother, Miss. That's his brother? Wait. Wait, it's sometimes quite hard to share screen. Can you see this? Kelihatan ya, tadi kita ngomongin about this describing places. Kalau describing animals nanti akan lebih mudah. Karena teksnya akan lebih sedikit kayak gini modelnya. Now, take a look at number 1. Gampang banget. She is an amazing cat. So she is refers to Cat. the cat. Yes. She's an unusual cat with almost no hair. The sentence mean? She doesn't have a hair at all on her body. Wait, no. She doesn't have hair no. at all. She has a bit hair on her body. He has a bit hair. Ya, ada tapi cuma sedikit ya kan. Almost no hair. Berarti hampir nggak ada bulunya. Next. What is the text about? Anyone? The description about the writer's rabbit. The description about the writer's rabbit ya. Ini modelnya kayak gini-gini nih, gampang. Iya, gampang, tapi tetap harus dicek, dibaca lagi, oke? Number 4. What can we conclude based on the text? Is it C, Miss? Kenapa sih? Kenapa sih? Because in the paragraph it said, her rabbit eat carrot, fruit, and other vegetables. Ya, correct. It's C. Karena kamu harus lihat pilihan jawaban yang lain juga, which is not correct. Like sour fruits, it doesn't mention there. The writer puts the rabbit in the yard. No. She put it in the cage, right? The writer takes care of the pet in the pet house. No. She takes care of the pet in her own house, right? Last one, number 5 untuk descriptive text ini. His fur is white and has black spots. Spot. Nah, spot ini bisa kamu ganti sama apa? Patch, Miss. Object, patch, curve, fire. Which one is the answer, Tata? Patch. Why patch? Because it cannot be an object, because an object is an item. A curve is something that's curvy. A fire is a fire. Shared. Juga tadi namanya harus eliminasi pilihan jawabannya ya. Alright. Let me check first whether Pak Ilham is already here. Pak Ilham? Have you seen Pak Ilham here, guys?
No. Shall we continue or you just want to wait for Pak Ilham? Wait, Miss, please review the uncountable Yeah, I'm nouns. going to review the countable and uncountable noun. Wait, ya. Please blank. Wait a moment. Hmm. Jadi kalau yang countable and uncountable noun itu nanti basicnya kayak gini. Sambil kita nunggu my browser to work. Misalnya ada kata-kata, Miss tulis di whiteboard aja deh di sini. Where's the whiteboard? Pak Ilham is here. I will just give you the quiz later ya. Pokoknya countable and uncountable itu untuk kamu harus tahu ini nounnya masuknya pasti countable atau uncountable. Misalnya kayak gini. I need to buy bla 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 apples. Ada pilihan jawabannya much, some, sama a little. Jawabannya apa? Yes? Some. Yes, correct, Bagas. You mute yourself. So I need to read your lips. All right, thank you. I will move the host to Pak Ilham. Good luck for tomorrow. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Anytime, dear. Thank you, Miss. Thank you, Miss.